Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Aides who were with President Zelensky at that historic moment have revealed what was happening behind the scenes during those critical first 72 hours. Голова Офісу президента тут. The initial invasion caught Ukraine's officials off guard. Відчуття того, що от воно станеться завтра, післязавтра і так далі, я думаю, взагалі не було ні у кого до моменту, коли полетіли перші ракети. Подоляк тут. Day 2 saw assassination plots launched against President Zelensky. В столице Украины было инфильтровано большое количество, по сути, агентов. Да, здесь были заминированные машины частично, да, здесь были попытки проявления диверсионной работы. Лідер фракції тут. Day 3 revealed Russia's major miscalculation. Они просто ехали, у них уже были комплекты парадной формы. То есть они не воспринимают украинцев как нацию. Они считают, что это малорус. Kiev could fall within 72 hours if Moscow invades. Kiev could fall within 72 hours. A nerve-wracking 72 hours that would decide Ukraine's fate and the balance of world powers. We reconstruct the timeline of those fateful hours based on the accounts of Zelensky's aides, official releases by both Ukraine and Russia, and media reports from around the world, uncovering fresh revelations in the process. Russia's invasion of Ukraine has set in motion a new era of polarization and instability in the world. We turn our lens on the 72 hours where it all began. President Zelensky was at his compound when the invasion began. First Lady Olena Zelenska was with him. Прокинутися, а вже ж змусили звуки незвичні. 5 година ранку, а вже ж я зрозуміла, що це щось погане. І чоловіка вже поруч не було. Я вийшла в сусідню кімнату, знайшла його вже одягненим. А вже ж я запитала, що відбувається. Він сказав, почалося. Знаєте, а вже ж це була людина, яка стривожена і зібрана в напрузі. Це був останній раз, коли я бачила його в костюмі. Early morning on February the 24th, 2022. More than 100 missiles were fired into Ukrainian territory. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Some 25 minutes after Russian President Vladimir Putin announced his so-called special military operation, senior Ukrainian government officials held an emergency meeting at the presidential office building in Kyiv.
Andriy Yermak is the head of the office of the president, making him Zelensky's right-hand man. He had received warnings from the CIA that an invasion was imminent, but had had no way of knowing what day it would come. Перший дзвінок він був від президента. 5:15 я був в офісі, президент вже був на місці. Тобто я був другим, хто приїхав, і потім вже почали приїжджати і прем'єр-міністр, і військові, і члени кабінету, і спікер, і так далі. Yermak recalls that the governing faction leader, David Arakamya, entered just as the war briefing began. Приехал, а там уже был руководитель Совета Безопасности, главком Валерий Залужный, Ермак был там и так далее. Ну, и как бы они начали докладывать: тут удар, там удар. An hour and 50 minutes after Putin's announcement, President Zelensky called international leaders for help, starting with the then British Prime Minister Boris Johnson, and followed by US President Joe Biden. Shortly after this, Zelensky made his first wartime address to the nation. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. But at that moment, Zelensky was grappling with an unexpected turn of events. A surprise attack launched from neighboring Belarus, with which Ukraine shares a border of some 1,000 kilometers. Oleksiy Reznikov is Ukraine's defense minister. 2 days before the invasion, he had been on the phone with his Belarusian counterpart Viktor Krenin. Міністр оборони Республіки Білорусь запевнив, і не просто запевнив, а дав слово офіцера, слово генерала, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує і жодного вторгнення з боку Білорусі бути не може. In fact, Russia and Belarus had begun holding joint military exercises near the Ukrainian border 2 weeks before the invasion. Speaking to international reporters, the Belarusian defense minister maintained the exercises did not pose any threat to Ukraine. Возобновление военного сотрудничества. Мы показали друг другу, что мы открыты к диалогу, и поэтому определились в том, что наш диалог продолжен и в дальнейшем. Конечно, это будем представлять средства массовой информации. И вы это скоро все это увидите. Міністр Хренін запросив нашого воєнного аташе бути присутнім на підведенні підсумків на їх навчаннях на полігон. І поінформувати, тому що є між Україною і Білоруссю давня міжнародна угода про експлуатацію прикордонних зон і інформування один одного в разі, якщо відбуваються якісь активності воєнного характеру. Розмова відбулася в такому досить хорошому дусі, конструктивному. With these assurances from the Belarusian defense chief, the Ukrainian army deployed the bulk of its forces to the eastern and southern parts of the country. Найбільша загроза, яка реально ми розглядали, і якраз нашим військовим командуванням, це наступ на Донбасі. Це було логічно, очікувано. Загроза є з Білорусі, але це бряцання зброєю, щоб тримати наші Збройні сили, в тому числі в напруженні там, щоб ми ці резерви не могли перемістити на схід. However, the troops participating in the joint drill showed no signs of leaving, even after their 10-day training schedule was over.
Then came the surprise attack. The first strike is believed to have been made some 50 minutes before Putin officially started the clock on his special military operation. This officer was guarding the border with Belarus. Caught in a surprise drone attack, he was the very first soldier wounded that day. Наступ і буде війна. Тобто люди безпосередньо несли службу. Так же само. Тобто ми посилювали, вели свою працю. Такого ще напруги в нашому підрозділі не було. По даному факту я також розраховував, що буде на Донбасі йти наступ. Це були на дронах, залетіли дрони камікадзе, скидали фугасні снаряди. І через руку влетів в живіт, і в животі поміняв траєкторію і направився по тілу в бік серця, зупинився. Ось не втратив, намагався я і тоді встати і піти, що цього не вийшло, відразу впав на коліна. Державна прикордонна служба офіційно сповістила, що російська техніка пішла зі сторони Білорусі на прорив у Київській та Житомирській областях. The aerial strike was followed by an onslaught of Russian tanks from Belarus. Не упередив, не зробив нічого. Ти зрадив честі офіцера. Тобто в старорежимні часи брав пістолет і стрілявся в такому випадку справжній генерал. Але там такої мужності немає, на жаль. The presidential office building in Kyiv lies just 90 kilometers from the Belarusian border. Suddenly, there was a real risk that Ukraine's capital might fall. Two hours and 15 minutes after Putin's announcement, the first air raid sirens sounded in Kyiv. Все понимали, что, в общем-то, охота идет на Киев для того, чтобы поднять русский флаг над Верховной Радой и над офисом президента. Это была главная цель. Вони думали захопити Київ за 72 години, у нас є цьому докази. Я особисто персонально бачив секретні плани, інструкції командирів десантних елітних підрозділів російських збройних сил, які мали інструкцію, наприклад, через 12 годин після моменту вторгнення 24 лютого контролювати урядовий квартал. Саме там, де ми з вами тут зараз знаходимося. Made in Ukraine, the Antonov AN-225 Mriya was the world's largest airplane. A little over 6 hours into the invasion, Russian forces stormed the airfield that housed the aircraft. Antonov International Airport is located some 30 kilometers from the presidential office building. Capable of handling the takeoff and landing of large tank-carrying aircraft, the facility is of key strategic importance. Смотрите, их сколько, и вообще я уже сбился со счета. Не видно українського герба, точно російські. Around 40 Russian military helicopters flew in from Belarus. Maneuvering at very low altitude, they evaded air defense radars to launch a stealth strike. Я бачив, як з цієї сторони полетіла ракета в напрямку туди, тобто там були гвинтокрили. Я не знаю, було досить голосно і гуркотіло, на моє відчуття гуркотіло з усіх сторін.
Ступор. Тобто я декілька секунд я взагалі не розумів, що відбувається. If Russia took the airport, they could quickly fly in multiple units, crushing any hopes of defending the capital. Вони мали захопити усі аеродроми навколо Києва, щоб десант їх захопив, накопичував там потужний кулак і в такий спосіб підтягував наступну хвилю підсилення. Ukrainian troops were caught off guard. Surveillance footage from the airport shows them overwhelmed by Russian attacks, barely able to fight back. At the time, most of the troops guarding the airport were inexperienced. Скажімо так, даного напрямку з Білорусі тут ніхто не очікував. Всі вважали, що буде наступ на Сході. І станом на 24 лютого весь ударний кулак військової частини були на Сході. Тактичну групу складали військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці підрозділів забезпечення. Так як я сказав, в мене дуже багато військовослужбовців було строкової служби, для яких цей бій був перший. І, можливо, не в повному обсязі розуміли, що вони роблять. Це все було швидко. Я його питаю, говорю, а чого ти не стріляєш? А він каже, а в мене боєприпаси закінчились. By contrast, those storming the airport were elite Russian paratroopers. Making extensive use of spies, they had thoroughly researched both the surrounding geography and the internal layout of the airport, as well as the Ukrainian defenses. Росіяни, які висадились тут безпосередньо, вони чітко орієнтувались, вони розуміли, де знаходяться адміністративні будівлі, де знаходиться КДП. Видно було, що чітко розуміли, куди вони повинні наступати і що вони повинні робити. Вот оно, КДП взято. Да, мені було дуже неприємно, коли вимушені були відійти з аеропорта. Декілька чоловік попали в полон. Що таке відбудеться, ніхто не очікував. Antonov International Airport was seized by Russian forces in just 4.5 hours from the first strike. Around the same time, another highly unexpected attack was unfolding. Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal held an emergency press conference. На жаль, вимушений повідомити, що всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. In 1986, a reactor at the Chernobyl nuclear power plant suffered core explosions and fires, resulting in the world's worst ever nuclear catastrophe. The damaged facility still remains under tight safety controls, with its reactor number 4 encased in a steel dome to contain the highly radioactive dust. Вот едут, уже столько машин. About 550 heavily armed Russian soldiers steamed into the damaged nuclear facility. Ukraine's presidential advisor, Mikhailo Podolyak, was at the presidential office building when he received the report. Для нас это была действительно шокирующая информация, потому что Чернобыль – это чрезвычайно опасный объект.
И опасен он не только для маленькой там, части территории, но практически для целой части Восточной Европы. Вот в этот момент было понятно, что, конечно же, армия — это абсолютно, я прошу прощения, отмороженная група людей. Це був дійсно такий дуже тривожний момент. Одразу це були дзвінки з світовими лідерами, з Байденом, з Джонсоном, з Шарлем Мішелем, з багатьма іншими. Ну, це була така, м'яко кажучи, неспокійна ніч. This man is a safety supervisor at the plant. He says the Russian army justified their occupation by saying they'd come to protect the facility from terrorists. Взять под охрану наш стратегический объект. Возможно, террористические акты нашими украинскими радикальными элементами. Вы понимаете, что вы совершили акт ядерного терроризма. Войска одного государства захватывают ядерный объект другой страны. На что они улыбнулись. The occupying troops began digging trenches around the site. Referred to as the Red Forest, the area is still highly contaminated with radioactive fallout. Ну, оборону, не знаю, что они там делали. Судя по тому, что окопы выкопали в Рыжем лесу, наверное, оборону хотели держать. В чем они копали, в том они ели, пили и спали. Разделись, загорают на солнце уже. Тепло пришло. Ты можешь представить? Вот те уровень. Then suddenly, the Russian troops made an even more dangerous move. The invaders began to cut power lines crucial for cooling spent nuclear fuel. This created the real threat of a radiation leak occurring at the troubled facility. Вот это было, конечно, страшно всем. Plant officials warned that the deadly ash of nuclear fallout would also fall on Russia and not just Europe. They pleaded desperately with the soldiers to restore the power supply to avert an unthinkable situation. Поведение, еще раз подчеркиваю, солдат российской армии на Чернобыльской АЭС, оно говорило о том, что они даже не понимают, что это за объект. И авария могла возникнуть даже не потому, что был какой-то приказ. И в это невозможно было поверить. After 36 days, the Russian occupiers finally left the plant, taking computers and other items of value with them. Дякую. In order to close an urgent and overwhelming gap in military manpower, President Zelensky called on veterans and civilians to join active troops in defense of the country. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Реально приехал, проверил. Вот напротив цирка выдают оружие. Давайте, у кого есть желание, быстро приезжайте и берите. Все, слава Украине! Повышенной боевой готовности. Мы готовы до любых ситуаций. "12 hours and 40 minutes into the invasion,
President Zelensky made his first televised appearance in a T-shirt. He called on the international community to provide weapons with utmost urgency. Шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає в ваші двері. In 2014, Russia unilaterally annexed the Ukrainian territory of Crimea. Under continued threat, Ukraine had repeatedly asked European countries and the US for military assistance. But a huge barrier always stood in the way. Я персонально в Вашингтоні кажу, дайте стінгери в листопаді місяці. Кажуть, Олексію, це неможливо. А що ви порекомендуєте? Копай траншеї. Якщо ми зараз введемо санкції, дамо вам зброю, ми спровокуємо їх на напад. Так чекайте, ви ж кажете, що напад буде вже завтра, то давайте сьогодні. Ні. Так, значить, загроза не неминуча. Значить, є шанс уникнути цієї загрози. Ну, да, напевно. Так, а що ви хочете, щоб ми зробили? Ну, це ж реалії. A Ukrainian negotiator describes how even after the invasion began, Western countries remained reluctant to do anything that might provoke Russia. Все, еще раз подчеркиваю, потенциальные партнеры считали, что через 3-4 дня нас не будет. Ну, наверное, Украина не выстоит. Наверное, Украина не сможет доказать свое право на существование. Мы будем сочувствовать, мы будем плакать, мы будем говорить о том, что так нельзя. Но мы будем смотреть пока. Уже когда нас атаковали, обстреливая всю территорию, не приводило к существенному изменению отношения наших партнеров к Украине. Вы говорите, Россия, мы настолько вас боимся, что мы уже практически поставили крест на Украине. On day one of the invasion, Russian forces attacked from 3 directions: east, south, and north. In the south, they invaded from Crimea and advanced some 60 kilometers in one day, approaching the strategic city of Kherson. In the east, Ukrainian forces were on high alert, but Russian troops still broke through their lines of defense. Moving to besiege Kharkiv, Ukraine's second largest city. In the north, they marched from Belarus toward the capital, Kyiv. Around Kyiv alone, the disparity in numbers was overwhelming, with 12 times more Russian troops on the ground than Ukrainian forces. Один за одним. Some 17 hours into the invasion, Kyiv was placed under curfew. Under cover of darkness, the invaders were steadily advancing on the capital. "29 hours into the invasion, Russian tanks finally began to enter Kyiv itself.
The district of Obolon is a residential area in northern Kyiv, some 9 kilometers from the presidential office building. Russian forces invading from Belarus had now reached this residential suburb. This man barely survived. He had no idea the Russian army was closing in on his neighborhood. Приехал купить воды и хлеба. Заехал в один супермаркет, взял воды, хлеба не было. Я услышал только удар и смотрю, уже это самое, уже надо мной стоит это. Что за вечер сказать, потому что у нас кошечка есть у нас. Она целый вечер сидела и смотрела на меня. Это боль просто. Просто вспоминать это больно все. At the hospital he was taken to, the man learned many other civilians had also been attacked. Начали раненых вести в палату уже, к вечеру уже было полностью заполнено. Он, каже, вышел с парадного, стоят ребята, там наши ребята всегда собирались со двора. Я, каже, не обращал внимания, просто поднял руку и поздоровался. Слава Украине. А он, каже, поворачивается с автомата прямо возле подъезда. И ему попало в ногу и прострелили руку. Civilian casualties were being reported in many parts of the country. The UN says at least 127 civilians had been killed or wounded by noon on day 2 of the invasion. Дом полностью разрушен. Нет окон, дверей. Никогда не думали, что это будет на нашей земле. But the Russian military denied attacking civilians. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Особо хочу подчеркнуть. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Russia's state-controlled international news channel repeatedly broadcast the government's claims. Russia's defense ministry has made it clear that the military operation is aimed at protecting the Donbas republics following their recognition by Moscow. That is according to the ministry. It says that civilian areas in Ukraine will not be targeted, nor will soldiers who lay down their arms. Now, the ministry stresses that there is no danger to the Ukrainian population. President Zelensky's own life was also directly threatened. The Kremlin was plotting to assassinate him. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Senior Ukrainian officials revealed some intriguing details. Oleksiy Danilov is secretary of the National Security and Defense Council. Це одна з таких червоних папок, да, отак вона виглядає. Тут написано таємно, підлягаю поверненню. 2 рази на день отримую так звані червоні папки. Вони кладуться в мене на ранок, все, що відбулося за ніч, і кладуться ввечері все, що відбулося за день. He says he got wind of an assassination plot 2 days before the invasion. Я дуже добре пам'ятаю цей день, 22 лютого.
Ми отримали наступну червону папку. Я ввечері в 19:15 це було. Я відразу зв'язався з Володимиром Олександровичем. Кажу: Володимир Олександрович, є загроза вашому життю. І коли я кожного разу йому це доводив, тому що я не маю права його не доводити, я отримав офіційний документ. As soon as the invasion began on February 24th, Russian operatives undercover in Kyiv sprang into action. Ребята, на крыше вон кто-то что-то рисует. Numerous markings appeared on buildings. They are now believed to have been targets for missile strikes drawn by Russian agents. Були різні маркери. Виклик і небезпека була реальна, тому що, дивіться, ми ж не знали, хто знаходиться поруч. Це було дуже, знаєте, це були одні з самих напружених таких речей. Treachery was exposed even at the level of the Supreme Council, Ukraine's parliament. A lawmaker was placed under house arrest on suspicion of treason for leaking military secrets to Russia and was later detained while trying to flee across the border. Хто поїхав, хто які маркери оставив, я не можу зараз говорити, але у нас були діячі певні політичні, які мали амбіції після того, як відбудеться, їхні офіси, один із таких офісів мав такий маркер. An official we spoke to confirmed at least 13 attempts to assassinate the president. В столице Украины было инфильтровано большое количество, по сути, агентов. Это и СБУшная Альфа, и ребята из спецназа. Они все занимались профилактикой событий на территории правительственного квартала. Здесь были заминированные машины частично, да, здесь были попытки проявления диверсионной работы, да, здесь были аресты, да, здесь была ликвидация снайперов, которые имели отношение к Российской Федерации и так далее. Oleksiy Arestovich worked as an analyst and advisor on Russian intelligence activities for the office of the president. This is an emergency passage that runs through the basement of the presidential office building. Arestovich recalls Russian agents attempted to infiltrate the building using this route. Были данные, что пойдут диверсанты с диггерами по подземным ходам. Никто же не может дать гарантию, что его не будет. Особенно если мы знали, что целью является уничтожение, ожидали ракетный удар, например, или еще какой-то. At one point, a fierce gun battle broke out near the presidential office building. Watch your back. Watch. The sense of threat hit a further high as an operative was found attempting to fire a rocket launcher just 500 meters from the presidential office building. President Zelensky decided to evacuate to the bunker under the building, along with some 100 officials and staff of his administration. Я понимал, что мораль сломается как хребет, если он погибнет. Это мало того, что я ему чисто по-человечески симпатизирую, это еще страшный удар по морали страны. Нам выдали оружие, там, бронежилеты и так далее, боеприпасы. В неблагоприятном варианте я считал, что всех, кто работает в офисе, уничтожат. Спати з автоматом стало такою нормальною звичкою, а шолом і бронежилет от так.
The First Lady and their 2 children eventually left Kyiv to avoid Russian assassins. І коли стало зрозуміло, що вони будуть перебувати у сховищі, мені було наказано виїхати з Києва з дітьми. Ніхто не мав знати наше місцезнаходження. Їхнім життям і своїм життям, тому що зрозуміла, що наше життя зараз це не просто наша родина. Я не могла допустити ситуації, в якій би він мав би вирішувати життя його родини або важливе рішення для його країни. І не було навіть якоїсь розмови, яку можна запам'ятати. Ми взагалі перші дні майже не розмовляли. Тобі розповідати, які зараз складні рішення він приймає, і які складні процеси зараз відбуваються. На це немає часу. It's believed Russia was aiming to eliminate President Zelensky to pave the way for putting in place a pro-Moscow government. One of the presidential candidates considered for the envisioned government was former Ukrainian President Viktor Yanukovych. In 2014, Yanukovych was forced from office amid mass protests and fled to Russia. Они хотели вернуть Януковича, скажем так, скорее всего. Что ему могли говорить одно, его даже в Белоруссию привезли. Заявлено о законно восстановленном президенте Януковиче, которого свергли в результате военного переворота, который вернулся. Вот. И, значит, украинские силовики будут призваны, силы обороны будут призваны не сопротивляться, не оказывать сопротивления законным президентом Януковичем. Вот. Быстренько назначить гауляйтеров, провести встречу и заявить международному сообществу о том, что законный президент восстановлен в своих правах. Россия! President Putin has shown himself to be obsessed with Ukraine. About 6 months before the invasion, he published a paper. Its central tenet was to assert that Russians and Ukrainians are ethnically the same. The paper claims the Ukrainian people are being denied of their Russian roots and are forced to develop a fabricated Ukrainian identity by a government manipulated by Western countries. It goes on to accuse Kyiv of fanning fear toward Russia to garner attention from the Western world. In closing, the paper says the relationship between Russia and Ukraine will deepen in the future, in what may have been a hint at the military invasion to come. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.
Потому что, как мне кажется, это один из единственных мест, где можно спрятаться сегодня в Киеве. А во всех остальных местах страшно. На самом деле довольно необычно. Все это как будто не настоящее. Я даже не знаю, как всерьез к этому относиться. А утром была паника, истерика, слезы. Страшно за родных, за близких, за друзей. И непонятно, что вообще делать, куда бежать и как себя вести. Героям слава! Слава нації! Всім Україна! Короче, вот вход в этот подвал. Сейчас посмотрим, что там за подвал. А там свет есть? Поняла, что война. Жаль, работаться. Я хочу жить в Украине спокойно и тихо. Маразматик. Куда, сын, на работе я одна? Куда мне бежать? Ой, боже мой, боже мой. Так треба, така штучка, щоб... Татусь, що ти сьогодні робив? Не можу сказати. Пока. Пока. Куди йшла? Куди тато? Тато нас захистить? Ні, не захистить. Чому не захистить нас тато? А куди тато пішов? Тато пішов нас захищати. На війну. Що він не дозволить собі вмерти. Я. Він нас так сильно любить, що він повернеться, обов'язково. Я! Ногами! Он як? Я впаде, і не повернеться. Такого не буває. Повернеться. Люблю маму. А я хочу. Поддерживайте друг друга. Не срывайся на маму. Да. Все, иди, Диан, все. Stop Russia now! Stop Russia now! Stop the war! Stop Putin! Stop the war! Stop Russian aggression! Героям слава! Stop the war! Мир войне! 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 Ukraine under attack. The first 72 hours. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Ukraine's capital Kyiv had been expected to fall within 72 hours, forcing the country to surrender. Kiev could fall within 72 hours if Moscow invades. Kiev could fall within 72 hours. But Ukraine's President Zelensky was determined to fight for his nation's survival.
We hear from the aides working behind the scenes with the president during those critical first 72 hours. Не видно українського герба, точно російські. The first day of the invasion was marked by surprise Russian missile strikes across Ukraine. At the same time, a huge force of Russian tank and infantry divisions crossed the border at multiple locations. Antonov International Airport is of key strategic importance for the defense of Kyiv. Вот оно, КДП взято. Що таке відбудеться, ніхто не очікував. Большая армия, что нас всех убьет за один день и так далее. Вот едут, уже столько машин, блин, пиздец. Russian forces also seized control of the Chernobyl nuclear plant, raising fears of radiation leaks. На жаль, вимушений повідомити, що всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Вы понимаете, что вы совершили акт ядерного терроризма. На что они улыбнулись. Вот это было, конечно, страшно всем. The international community was initially reluctant to provide military aid to Ukraine. Якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає в ваші двері. Все, еще раз подчеркиваю, потенциальные партнеры считали, что через 3-4 дня нас не будет. Ну, наверное, Украина не выстоит. Наверное, Украина не сможет доказать свое право на существование. Мы будем сочувствовать, мы будем плакать, мы будем говорить о том, что так нельзя, но мы будем смотреть пока. Я персонально в Вашингтоні кажу, дайте стінгери в листопаді місяці. Кажуть, Олексію, це неможливо. А що ви порекомендуєте? Копай траншеї. Ну це ж реалії. On the first day of the invasion alone, Russia launched over 100 missile strikes on cities and villages across Ukraine. On the ground, an estimated up to 190,000 Russian forces rolled into Ukraine. Day 2 of the invasion. Russian armored vehicles entered Kyiv itself. It was looking like only a matter of time before the capital fell. Згоден, що багато столиць вважали, що ми впадемо за 72 години. Meanwhile, Russian agents were plotting the assassination of President Zelensky. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Це одна з таких червоних папок, да, отак вона виглядає. Тут написано таємно, підлягає поверненню. І коли я кожного разу йому це доводив, тому що я не маю права його не доводити, я отримав офіційний документ. В столице Украины было инфильтровано большое количество, по сути, агентов. Они все занимались профилактикой событий на территории правительственного квартала. Здесь были заминированные машины частично, да, здесь были попытки проявления диверсионной работы, да, здесь были аресты, да, здесь была ликвидация снайперов, которые имели отношение к Российской Федерации и так далее. Были данные, что пойдут диверсанты с диггерами по подземным ходам. Никто же не может дать гарантии, что его не будет. Особенно если мы знали, что целью является уничтожение, ожидали ракетный удар, например, там, да, или еще какой-то.
At least 13 attempts on the president's life were uncovered. Watch your back. Watch your back. Watch. Might have to come out the subway. It was decided President Zelensky should take shelter in the underground bunker below the presidential office building, together with some 100 officials and staff of his administration. Я понимал, что мораль сломается как хребет, если он погибнет. Это мало того, что я ему чисто по-человечески симпатизирую, это еще страшный удар по морали страны. Нам выдали оружие, там, бронежилеты и так далее, боеприпасы. В неблагоприятном варианте я считал, что всех, кто работает в офисе, уничтожат. І коли стало зрозуміло, що вони будуть перебувати у сховищі, мені було наказано виїхати з Києва з дітьми. Ніхто не мав знати наше місцезнаходження. President Zelensky is a former actor and comedian. His films and TV shows were broadcast not just in Ukraine, but also in Russia, catapulting him to stardom. A turning point in his career came in 2015, when he played the role of President of Ukraine in the television series Servant of the People. А меня бы на одну неделю туда отправили, если бы можно было. The show tells the story of an average high school history teacher who unexpectedly becomes president, taking on government corruption along the way. Доброе утро, господин президент. Я, Голобородько Василь Петрович, заступаючи на цей високий пост президента України. The satirical drama closely reflected current affairs both at home and abroad, and became a massive hit, running for 3 seasons over a 5-year period. Ну, а сейчас самая важная часть церемонии. Вы принимаете поздравления. Ребят, поехали. Что я должен делать? Ничего особенного. Улыбайтесь, кивайте, жмете руку. И, главное, мало говорите, чтобы потом не пришлось много извиняться. Ангела Меркель. Guten Abend, Herr Василий Петрович. Guten Abend. Жмете руку мягенько. Она должна доминировать. От этого зависит размер помощи Центробанка Германии. Данкишон. Саркози и Путин. При чем тут Путин? А при чем тут Саркози? Во Франции давно Олан. Извините, прошлогодний список подсунули. Так, это Саркози. Ну-ка, свали. Путин, потеряйся. Быстрее. Извините. Быстрее, чтобы я не видел больше. Алло? Hello. My congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, I'm sorry. Oh, wow. Thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time. Ukrainians? Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry. That's a mistake. I was calling to Montenegro. Then, in 2018, the fictional drama took its first step to becoming reality. Zelensky launched a political party, Servant of the People, named after the drama, later announcing he would be running for president for real. Так, я готовий.
In 2019, Zelensky won the second round of elections with 73% of the vote to become the real-life president of Ukraine. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. During his presidential campaign, Zelensky had vowed to bring an end to the conflict with pro-Russian militants in eastern Ukraine and retake all remaining areas held by the rebels. Yet he would be confronted with some harsh realities. Zelensky held a series of talks with Russian officials right up to the highest level, but it would all prove to no avail. Then in 2022, the very day before the invasion, with Russian forces gathered along the border, Zelensky placed a phone call to Putin. But President Putin wouldn't pick up. Zelensky instead made a televised message addressed to the people of Russia. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Російської Федерації. Він був водієм в негоду. Він був саме таким напередодні. Сфокусований. Presidential Office Press Secretary Daria Zarivna was observing the president from close by. Останнє звернення президента мирне. Ну, не мирне, а останнє звернення президента в ніч з 22 на 23 лютого. Хотять ли русські війни? Тоді це було відкрите питання, але через 4,5 години ми отримали відповідь. Вона прозвучала вибухами в містах України, шумом танкових гусениць, пострілами в цивільних людей. With Russian forces suddenly closing in on their towns and villages, fear and panic spread among the people of Ukraine. Ой, ужас, що тут думати. Many civilians even headed for the western border on foot. More than 100,000 Ukrainians attempted to flee the country in the first 2 days of the invasion. Проведенная ночь под обстрелом, ну, скажем, это не то место, которым хотелось бы остаться. Дуже багато обстрілів, танків. Страшно дуже. Amid the general confusion, rumors were spreading that President Zelensky had already left Ukraine.
Some 32 hours into the invasion, Ukraine's defense minister, Oleksiy Reznikov, received a call. On the line was his Belarusian counterpart, Viktor Krenin. Я виконую функцію посередника, це не моя ініціатива. І я від імені міністра Шойгу передаю вам сигнал, що це вторгнення можна зупинити, це не в інтересах нікого, якщо ви готові прийняти, значить, капітулювати перед Російською Федерацією. От таку пропозицію зробив містер Хренін. The head of Ukraine's presidential office, Andriy Yermak, received a call from Kremlin Deputy Chief of Staff Dmitry Kozak urging a quick surrender. He said that one thing which is necessary to do is to capitulate, and my answer was so kind, that we stop any communication with him, and I'm think that they finally stop any conversation, any contact with this person. President Putin himself weighed in to put further pressure on Ukraine. He urged Ukrainian troops to stage a coup, insisting Zelensky's resistance was causing civilian deaths. Обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Western governments urged Zelensky to flee Kyiv. Governing faction leader David Arakhamia was with the president in the underground bunker. Хотя все международные партнеры требовали, вот вертолет мы дадим, вот смотрите, ну то есть это было очень активно. Охрана в первые 3 дня подходила каждые полчаса, нужно уже выезжать, город окружают и так далее. Запад готовил правительство в экзиле. Они бы захватили, мы бы, допустим, уехали во Львов или в Польшу, оттуда бы говорили, ми проти агресії і так далі. До них приходили дуже різні люди, казали, здавайтеся, так краще. І не тільки там, кажуть, що міжнародні партнери, не тільки міжнародні партнери, різні люди приходили і казали в різній формі, але суть була однакова, що треба здаватися. Я был одним из людей, которые предлагали эвакуацию. Не сдаемся, просто передвигаемся, чтобы было удобнее команда. Если вы погибнете, говорю я ему, то вы же понимаете, какой будет удар страшный по сопротивлению. Альтернатива это была или погибнуть, или он погибнет, или он продолжит, как главный символ страны и верховный главнокомандующий продолжит руководить обороной просто из другого места. Should the government abandon resistance and allow Russia to rule their country? Or should they continue fighting back in spite of civilian casualties? Zelensky summoned all of the 100 people in the bunker. Он говорит, логично было, говорю, давайте уберем практически всех, оставим 20-30 человек, ну там имеется в виду с охраной, и тогда еды станет на 60 дней, а то и на 70. И тогда мы можем тут достаточно долго, ну как бы демонстрировать. Самое страшное было, если пропадет интернет, тогда никто не поймет, мы уже захвачены, не захвачены. Ну поэтому я попросил, тогда еще уже появились первые старлинки. Я говорю, протяните где-то старлинк как-то секретно, чтобы провод, но чтобы у нас был альтернативный интернет, чтобы мы могли хотя бы обращаться к народу. Коли люди один одному казали до зустрічі, я звернув увагу, що всі обов'язково мали обійми. Жінки трохи плакали, які були тут у нас на роботі.
The president urged his aides to decide for themselves whether to stay. У нас как бы особо, честно говоря, не было. Я сказал, берем паузу, я же как бы не самостоятельно принимаю решение, набрал свою жену, говорю, смотри, у меня такая ситуация, мы с президентом здесь, покидать город не намерены. Я профессиональный военный. Я не очень боялся, честно говоря. Я просто тупо понимал, что конец, что мы не выгребаем. Не волнуйся, поддерживай маму, которая там с тобой одной. Как бы ты же один мальчик, ты должен ее защищать сейчас. А мы тут победим драконов, и вы ко мне вернетесь. Домой. Я тебя очень люблю. Не скучайте. Тем, папа. Zelensky and his 4 aides eventually emerged from the bunker, some 37 hours after Putin's declaration that his troops were moving in. They had decided to show the world their resolve never to flee or give in to Russia. Они вышли, записали видео, сфотографировались. Еще дым от автоматной стрельбы висел в воздухе. Охрана сошла с ума, но тем не менее, как бы, вышли, записались. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! Their historic decision would significantly change not only the fate of Ukraine itself, but also the course of world events. On the third day of the invasion, Russia intensified its attacks, attempting to bring Ukraine to its knees by force. One after another, towns and villages across Ukraine fell to Russian forces. But some 57 hours into the invasion, news came in of a change in Russian troop movements. Russian forces now advancing in many parts of the country, but also being slowed by really strong Ukrainian defences. The Russian advances were beginning to stall considerably. Ukrainian forces destroyed a dam north of Kyiv to cause floods. This cut off the shortest route to the capital. They also blew up many bridges leading to Kyiv. This made the Irpin River impossible to cross, blocking Russian advances. И когда я видел, что 4-метровая речка или овраг их остановил всю эту могучую группировку, и под нашим огнем они ничего не могут сделать, я понял, что можно не бояться. Я понял, что шанс появился. Маленький, но появился.
Поэтому я начал понимать, что, нет, поборемся еще. Meanwhile, Ukrainian forces were secretly working on another operation. Кожного дня, скільки вони куди жбурляли свої ракети, вони у нас всі фіксуються в режимі онлайн. Ми розуміємо, що відбувається на той чи іншій території. On the first day of the invasion, Russian missile strikes aimed to destroy Ukraine's air defense systems, to give the invaders control of the skies. It was in fact their top priority. However, since a month or so earlier, Ukrainian troops had secretly been moving fighter jets and air defense missile systems from their regular positions, all concealed under the guise of military drills. Ukrainian forces managed to keep these crucial weapons unharmed in the initial strikes, enabling them to launch counterattacks. Але була проведена величезна робота, того, чого не очікував, скажімо так, наш супротивник. І коли я вам покажу зараз, коли він з перших днів там божевільнів, і коли були перші ракетні атаки, він вважав, що він саме цими атаками, скажімо так, вже все ставить крапку. Але він в багатьох випадках жбурляв всі ці ракети вже в пусті території. Тому що ми на випередження проводили навчання по різних полігонах в різних місцях. І наші військові підрозділи, вони рухалися по Україні. Вони були в русі. І тому зненацька вони не були схоплені. Месяц, наверное, работали очень ограниченными группами для того, чтобы не протекла информация, и рассредотачивали боезапасы, наши вооружения там, и так далее. Это, конечно, нас спасло. Объективно это было самое, наверное, мудрое решение. Russian troops took control of Antonov International Airport on the first day of the invasion, but Ukrainians fought back using weapons they had concealed. Ukrainian troops used the hidden weapons to damage the airport's runway and prevent additional Russian forces from landing. Наші артилеристи виконували свою задачу. Їм була задача прицільно бити по злітно-посадковій смузі. Вони виконували свою задачу. Посадити військово-транспортні літаки, і вони вимушені були підходити сюди сухопутнім шляхом. Ukrainian soldiers received a confidential order from the head of the military to move trench mortars to the opposite side of the runway the day before the invasion. Ввечері вони перемістили на іншу сторону злітно-посадкової смуги. Були замасковані, вибрана була, скажімо так, виямка в землі, вони були опущені в землю і зверху накриті маскувальними сітками. This prevented Russian forces from sending reinforcements by air, upsetting their plans to take the capital within 72 hours. Russia, a country boasting the world's second largest military, had seriously misjudged Ukraine. Russia is believed to have been planning to take Kyiv within days and install a pro-Moscow government, with the intent of annexing the whole of Ukraine by the summer. But except for some elite troops, many Russian soldiers didn't fully understand why they had to fight. Morale was low. Нам сказали, что мы едем в Украину. Говорят, у вас есть 40 минут, чтобы загрузиться. И самолете уже сказали, что мы едем в Украину, это как бы пиздец.
что мы сейчас не видим смысла нахождения своего здесь. Да ни о чем они не говорят, они ящики пиздобольные. Что вам вообще говорят? Насчет Ничего. Вообще ничего не говорят. Вообще ничего. Вот кошмар. Russian units were even getting lost on the roads. Суки, а? Ну и что хотите сказать, ребятки? Ребята думают, куда ехать. Еще раз поворачивают у нас. In Kyiv, a Russian tank crushed a car with a man inside on the second day of the invasion. Residents reported that the tank involved also appeared to be driving around lost. Вот здесь вот. Они остановились на дороге, не знали, видно, дорогу. Они, видно, отбились от колонны. Я так поняла. И стояли сначала так, наши смотрят танк. А отсюда люди проходят, туда к ним на горку забрались. И им еще дорогу показывают, они спрашивают. Вирвали. Вони вилізли з танку. Тошніло, чи що їм. Вони туди, дівчата, чи хлопці, що вам води дати? Я говорю, кому ви води будете давати? Ну що? З цими мапами вони сюди заходили. This map was confiscated from a Russian army officer. От. Секретно, от тут Сейоцк. От. Станом місцевості на 85 рік, а карта була видана в 89-му році, після Чорнобильської трагедії. Russian troops were using a map from over 30 years ago. One result was their tanks ended up concentrated along certain routes, causing congestion. Огонь, огонь! Immobilized military vehicles became easy targets for Ukrainian anti-tank missiles. В узкие дороги лесные по дороге из Беларуси, да, в Сумскую область, в Черниговской загнали длиннющие колонны без охраны, без системы там, обеспечения дорожного и так далее, и так далее. И колонны по длиной по 20, 30, 40 километров. На одной узкой дороге, не свернуть вправо в лес, ничего. Мы когда по ним стреляли, там невозможно было промахнуться. Вот с закрытыми глазами можно было стрелять, все равно попадешь. Что и происходило. When Russian forces annexed Crimea in 2014, they met little resistance. The experience likely contributed to an overly optimistic outlook for their operations in Ukraine. Наша розвідка мені пояснила, що їх розвідка була переконана і доповідали в Кремлі, що 30% українців будуть зустрічати їх з квітами на вулицях, як це було в Криму в 2014 році. 60% українців будуть індиферентно ставитися до цього вторгнення і приймуть будь-яку владу, яка є, і тільки 10% десь там на Заході буде чинити опір. Это же российская каска, я так понимаю, да? Какая? They came to Ukraine believing people would welcome them with open arms. One unit was even prepared for a victory parade. Они же парадную форму везли, балбесы. Надеялись тут погулять. Они же и заказывали места в ресторане накануне, знаете, да? Звонили. Вот есть видеозаписи, там, аудио, где они звонили в киевские рестораны, заказывали там места. Да, их спрашивали, а кто вы? 31-я бригада, там, например. The Russian soldier made a reservation at this restaurant just days before the invasion.
President Zelensky himself has dined at this restaurant, which serves traditional Ukrainian food. The server who received the call remembers it in detail. Добрий день. Ось, дивіться, 16 февраля, оце дзвонив. Це що резерв був. Бачите, плюс 7, 903. 200 чоловік, які бронювали. А взагалі ось записи є, які перші від російського було. Коли бронювали вже на 200 чоловік, я розуміла, що це російські солдати, тому що вони говорили про зброю, що де поставити танки. Can I pay by рублі, Russian money? I said no. He said me, okay, it will be soon, you will take this money. Я не хвилювалася, ну, типа, шутка така. If you would like, we can call and ask, still he alive or not. But I think not. Я думаю, що він вже не живий. My heart. Thank you for your try. You're welcome. Try again. No, it's okay. Oh, he told me позже. She texted you. No. Maybe later. Я думала, що його вже нема в живих. Очень жаль. Russia never expected the determined resistance its troops received from ordinary Ukrainians. Вже ой-ой-ой, мужчина, що може? Люди просять зупинитися. It confused Russian soldiers, who'd been told to expect a warm welcome. Куда вы едете? Выезжайте отсюда! Уходите! Куда вы едете? Да, давай, пистолет наставь на меня! Уроды, блядь! Уходьте отсюда! Домой! 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 Украина! Украина! А хто ви такі? Вчення проходить Які вчення? Звідки ви? Які вчення? Ви що, росіяни? Да. Якого хера ви тут робите? Ну, сейчас наш с вами разговор ни к чему не приведет. Вы оккупанты, Вы- вы фашисты, вы мы- пришли на нашу землю. Хорошо. Какого хера вы пришли Мы- с оружием к нам? Кто сказал? Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь пляшете. Не понимают. Честно, не понимают. Они не понимают, как у нас работает общество, как у нас демократическое общество, насколько оно развито. То есть они не воспринимают украинцев как нацию. Они считают, что это вот это малоросы, как они там, ну, да. И они вот это вот в голове, и поэтому они не понимают, почему тут что-то воюют, за что воюют. До спротиву стали всі. Від бабусі з банкою огірків чи помідорів до артилеристів і так далі. И еще раз повторю, Украина никогда бы не выстояла, если бы у нас в первые дни не было такого количества крутых людей.
вне зависимости от своих полномочий, от своих функциональных обязанностей брать на себя ответственность, оно дало мне ощущение, что эта система будет сопротивляться очень эффективно. Сьогодні для того, щоб перемогти, що сьогодні треба було переконати в цьому Росію. І тільки після того, як ми його переконали, що ми здатні не тільки захищати себе, але й зробити все для того, щоб перемогти, тільки після цього ми дійсно сьогодні, після цієї впевненості, ми отримаємо навіть те озброєння, про яке ми навіть не могли мріяти. On the third day of the invasion, the US and European countries finally announced military aid for Ukraine. "72 hours into the invasion, Ukraine was still standing. Ця ніч була тяжкою. Народ піднявся на захист своєї держави. Немає нічого дорожче, ніж життя і боротьба за свободу нас, за свободу наших наступних поколінь. І є ті, хто нам допоможе. Це вже реально. Українці, ми чітко знаємо, що захищаємо. Ми точно переможемо. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні! Ukraine had successfully held out against the might of the Russian military for 72 hours. But it was only the beginning of a long, hard fight for survival.
будет за нами! Боже, які ви гарні! Ламі Оксана. Саня! Капець! Пау! Біля справи. Так. Мы сюда приезжали к нам в город, мы вас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до 7-го поколения.